Nilivyofika darasa la 8 kama naenda kumaliza mtihani nikapata ujauzito. This week we look at this sensitive subject of sex exploitation and child trafficking. Hapa ni Diani na hizo mila za kizamani zinapotosha watoto. And what needs to be done. A child's education is an investment that needs to be taken care of. By working together, we are able to amplify our voices as civil society organization in the promotion of children's rights. Welcome to the program. My name is Elijah Mwangi. Let's have our fact sheet. Kwale County is one of the counties in the former Coast Province of Kenya. It is located in the south coast. Kwale County borders Kilifi County to the north, Taita Taveta County to the west, Mombasa County to the northeast, Republic of Tanzania to the southwest, and the Indian Ocean to the east. The capital of Kwale County is Kwale Town, which is about 30 kilometers from Mombasa City. Other major towns include Kinango, Msambweni, Lungalunga, with the largest town being Ukunda. According to the 2009 Kenya Population and Housing Census, Kwale County had a population of 650,000. Kwale is one of the leading tourist destinations in Kenya, especially given the numbers of tourists who visit Diani Beach. For the Chamwada report, I'm Michael Zimanji. At the mention of South Coast, what comes to many people's mind is the beautiful beaches and amazing coastline. But beyond this dazzlingly white sand, there is more than meets the eye. Kuna hii mambo pia yanakwenda vile tuko karibu na ufuo wa bahari. Kwa hivyo kuna wale wageni, wawe wazungu, hata saizi wa Afrika pia wako, ambao wale wasichana wamejitolea sana kwenda kule pia kufanya biashara ya kingono. Yes, sex trade is alive and well in South Coast. Makiu, Kwale County has in the past been named by UNICEF as one of the hotspots for sex tourism in the coastal region. But there is another problem: commercial sex exploitation of children. Meet Fatuma, not her real name though, who became a mother at a very young age. She's one of the many young mothers in Msambweni, and she tells us how she became a victim of sex exploitation at a very tender age. Nilipofika class 7 sasa nilirudi kwa mama, akawa mama hana kazi na ana ndugu zangu wadogo. Sasa ikabidi nasoma na naenda shule mbali, nikirudi nyumbani nikawa fare yanitatiza. Sasa nikapata kijana, niliyokutana naye huyo kijana alikuwa na miaka 22 na mimi nilikuwa na miaka 16. Akawa yanasimamia fare kila wiki, yanipa pesa ya fare. Kaambia mimi nitakusaidia usome, maliza nitakuoa. Sasa nikakaa, akawa yanisaidia kila wiki, yaniletea fare naenda shule. Nilivyofika darasa la 8 kama naenda kumaliza mtihani nikapata ujauzito. Nilivyopata ujauzito nikamwambia, akapanic, sijui venye nilikuwa mwanafunzi, akaenda kwao sababu si mkosti. Sasa ikabidi nikamaliza KSP sababu ilikuwa bado wiki 2 tu mfanye KSP. Nikamaliza KSP, nilivyomaliza nikarudi nyumbani, nikaja nikalea memba yangu mpaka nikazaa mtoto wangu. And with that, Fatuma seemed to have trouble. Hali nilivyojifungua ilikuwa ngumu sana kwa sababu ilikuwa sina mtu wa kunisaidia majukumu ya mtoto, na pia magonjwa, alikuwa na magonjwa yani akai muda mrefu bila kuugua. Sasa mimi nilikuwa naenda hospitali kila baada ya wiki ama wiki 2. Na nilikuwa sina mtu yeyote wa kunisaidia. Mimi mwenyewe tu ndio nilikuwa na fight naye kutafuta vibarua na mambo mengine. As a way of earning a living, Fatuma decided to try her luck in business. Kila siku huenda kununua viazi vya kupika, hiyo siku moja tu. Sijaanza kuweka stock. Na unanunua pesa ngapi? Unauza pesa ngapi kwa siku? Unaweza tengeneza pesa ngapi? Mimi nanunua za 250 na saa zingine naweza uza mpate kama 400, saa zingine 350, yategemea na biashara venye huwa iko. Kwa hivyo unanunua hapa Maweni alafu uenda kuuza wapi? Nanunua hapo kwa Amsa, nauza hapa Maweni.
Fatuma admits it's not easy for her, but having experienced sex exploitation firsthand, she warns her peers against desire for easy money. Kwa wasichana, mimi nawashauri labda watafute kazi, watafute kama vibarua, kwa sababu kama huku kwetu ukienda kama beach kule wazaenda ukapata mzungu, lakini ukipata mzungu aweza kukutumia kwa njia ambayo sio sana. Beach huwa wanatuma beach boy wazungu, wanataka underage, kwanza wasichana umri 18 kurudi chini, wakaspend naye kama holiday. Sasa ukiwa mtamaa waweza kwenda kule ukapata pesa nyingi, lakini baada hapo utakuwa umeharibu maisha yako. Fatuma is now part of a larger group being trained by Coalition on Violence Against Women, which exists to champion the rights of women and girls to be free from all forms of violations. Looking at the recent results and the recent KCPE results for 2018 and the cases of the incidences of pregnancies that were reported when pupils were undertaking their exams should be cause enough to worry. And it is unfortunate that we are responding and worrying when the damage has been done. Within Kenya program, we focus on gender-based violence, targeting key themes, which are commercial sexual exploitation of children, child trafficking, and child marriage. And our work is envisioned against two major goals, where we envision that girls and young women will live in an environment free of GBV, and that they can be able to access gainful employment for the economic empowerment. Harmful cultural practices have partly been blamed for violation of children's rights in the coastal region. To understand the place of culture in all these cases of violations of children's rights, I engaged one of the community elders here in Muvumoni, Mzee Wakaya. Zamani, mila ya kitambo ilikuwa wanajua wao wenyewe babu zetu, lakini ilikuwa iko chini sana. Hawana fahamu ya kutosha. Ndio sisi tunageuza kwamba ile mila ya zamani tuachane nayo. Sababu mila ya zamani ilikuwa ni wanaongozana wenyewe, walizaa na wakakuwa, lakini ilikuwa ni michafu zaidi. Ilikuwa ni watoto wanatembea bila ya heshima. From Vumoni to Mwakamba, the script is the same. Elders are now fighting barbaric traditional practices. Endapo tunapata ndoa hizi za mapema au watu wanataka kuoa watoto ambao hawajafikia umri wa kuwa waolewe, huwa tunakataa. Kwa sababu haileti sura nzuri. Kwanza ina madhara, yeye ni mtoto mdogo. Akishaolewa, si lazima atafanya mapenzi na bwana yake. Ataweza kushika mtoto ama atafanya mimba. Sasa akiwa ni mdogo kama vile, tunasema hizo nyonga huwa hazina nguvu za kuweza kumzaa ule mtoto. Naona. Kwa hiyo hayo pia ni matatizo ambayo ni miongoni mwa watu ambao lazima tuwasimamie, kwa sababu hizo ndoa za mapema ni jambo baya sana. Alafu wenyekiti wa vijiji sana sana Kwale wamelaumiwa kwamba wanapopata hizi shida wao wafuate sheria, wanaongea kinyumbani. Si wote. Na mimi hilo nalikataa. Kwa sababu saa hii lazima sheria izingatiwe. Hizo mila zilizopitwa na wakati ziachwe kwa sababu ya kujenga maisha na mwenendo mzima wa watu kama hao. From sex exploitation to cases of child trafficking and child labor in the coastal region, not so far away from Fatuma's village, we meet a victim of child exploitation. Let's call her Saida, not her real name. She tells us how she suffered under the watch of an employer who cared less of her health condition in Mombasa town. Mwenye alikuwa anafanyia kazi, alikuwa anafanya kazi tu ya ofisini mwenyewe, lakini ako na watoto wawili. Kuwahudumia watoto waende shuleni, wafanyie kila kitu. Kumop nyumba hivyo, na ilikuwa kwa flat. Ukifua ubebe nguo mpaka uko juu ndio uzianike. Kifua ilikuwa tu unaumwa tu kidogo kidogo nikianza kujoin form 1, manake nilikuwa tu boarding na nilikuwa nasoma huko Lungalunga. Lakini nilianza kufanya kazi ilizidi, kwa sababu yani mwili nikifua
kufanya kazi mpaka kifua kikubali. Sasa yabidi ubebe nguo kuanzia hapa namba 2 mpaka ufikishe namba 5, tena upite namba 5 uende huko mwisho, nguo zikiwa mbichi. It's turning out to be a blame game, with some blaming lack of livelihood opportunities among different vulnerable groups in addition to poverty. Shida iko kwa nyumba. Hakuna chakula. Huyu ni msichana. Hana pengine sio kufika age nyingine, unahitaji mambo mengi. Anaenda kwa ngono biashara. Sana sana ni hiyo kuwa mtoto maskini pale nyumbani unachangia. Mindset ya wazazi pia kutokusoma. Boda riders have not been spared either, with some blaming them of taking advantage of the poor and vulnerable children. Sasa msichana amembeba mara ya kwanza halipi, mara ya pili, ya tatu halipi. Sasa ile msichana kwa ile ile sijui ndasema nini yuko ndani ya moyo wake, ataona jamani, huyu amenisaidia sana. Acha akikwambia tukutane jioni. Sasa msichana anabebwa, alafu akishuka anapatiwa 50 bob ama 100 bob. Sinaona atakuwa anapata kununua vitu vile anavyotaka, tamtamu, pengine apelekwe lunch, anunuliwe chips hapo. Sasa at the end of the day yule msichana anaona hivi amenifanyia mambo mengi. Akimwambia tukutane jioni, msichana anakubali. Sasa hii tulikaa na tukaanza mikakati ya kuwa watu wa bodaboda wale vijana waachane na wasichana, kwa sababu wasichana wanasoma. Sasa hii serikali ikipata mtu amempatia mimba msichana mdogo, hiyo ni kifungo. Unaona? Kwa hivyo utakuwa wewe umepoteza maisha yako na msichana naye amepoteza maisha yake. Unaona? Kwa sasa tumeketi na kukaa tukaanza hiyo mikakati ya kuwa vijana wa bodaboda, tukiona msichana anafuatana na kijana wa bodaboda huwa tunamharasi na tunajua vile tutafanya. On that note, we take a short break, but when we return, we shall delve into roles of various stakeholders in ending child exploitation and empowering the youth right here in Kwale County. Welcome back to the program. Today we are using the hashtag End Child Exploitation, and we are right here in Msambweni, Kwale County. But someone might ask, why the hashtag End Child Exploitation in Kwale County? One, because it's an issue of human rights, and human rights are not negotiable. Everyone has a right to have their rights protected. Children have a right to their dignity and their rights. At a second level, acknowledging that these children are a critical component of the human resource that we aspire to develop as a country. Commercial sexual exploitation in Kwale, I know it is very high. They don't value the education of a girl child. Sana sana huko. It's another mid-morning in Msambweni, Kwale County. A group of girls have convened here at Kingwede Girls High School to learn about how to become advocates of their own rights. Part of the training that is taking place is a youth advocacy training, which is part of our deliverables as alliance parties. The aim of the program is a world in which girls and young women enjoy equal rights and opportunities. The main focus of the program is to address gender-based violence and economic empowerment of young girls. The training has been organized by the Coalition on Violence Against Women, COVAO, together with other partners to create awareness about commercial sex exploitation of children and child trafficking. Cases of child exploitation are common here in Kwale County. You realize that Kwale in Kenya is one of the counties that has very high levels of girls that are out of school. The enrollment rates are low, and even for the few girls that make it to school, their retention and transition rates to secondary school are even lower. The other day I saw the report of the Kenya Demographic Health Survey, and they were talking of a prevalence rate as far as child pregnancy is concerned. And as a county, we are at number 8 out of the 47 counties. At the same time, the community here is not only grappling with poverty, but also early child marriages.
Wasijihusishe sana na mambo ya starehe kama vile kwenda kwenye madisco, kwenye sherehe zile kubwa kubwa, au kwenda sehemu zile za mfano kama za burudani kama vile sehemu za kwenye mabaa, kwenye mahoteli makubwa makubwa. Wao wazazi wanaangalia huo mwongozo mzima wa maadili ya mtoto wa kisichana. It is expected that this particular training will help advance the concept of lobby and advocacy among the girls through the program dubbed Girls Advocacy Alliance. We are going to build a group of girls that are able to speak out on issues affecting them. They are able to spell out some of the safe spaces that are there in the communities. They are able to penetrate on those reserved areas. The reserved areas, I mean the barazas, that were only meant maybe for older women and even for men. But again, how are these girls able to go and speak out on their issues of advocacy? Ni malengo ambayo yanakujenga wewe mwenyewe na ambayo atakunufaisha katika maslahi yako na maisha yako ya baadaye. It's about changing first and foremost mindsets, and then once mindsets have been changed, then you can be then you're able to see the effect of that shift of mindset in the way people engage their leaders, which is very important, in the way people also engage their peers, and in the way people hold their governments to account in terms of delivering on the responsibilities that they have committed to. With such kind of trainings and sensitization efforts, the girl child of Kwale is getting empowered through access to education and skills development that help them in starting up small-scale businesses. A child's education is an investment that needs to be taken care of in a manner that it yields the objective of the initial stage of the enrollment of this boy or girl. Hii kazi yako ya mkono utajiinua wewe maisha. Ile ni 200. The only thing you need is patience. Sababu sasa ukivumilia si kitu utafanya pesa za pop-up, ni pesa ya kuvumilia utapata. Na hakuna mtu atakuwa amekuumiza, ni pesa utakuwa umetengeneza wewe mwenyewe. The Girls Advocacy Alliance project in Kwale County has been very instrumental in the transformation of various local community perceptions, some of which have laid back the society in Kwale. Alitupanua akili, akatuongeza fahamu, tukashirikiana nao kwa njia ya usalama. Kutafuta njia ambayo ni wazee wataendelea vipi na wazee wanachunga nini kuhusu hali ya watoto, vijana, waume na wakike, maendeleo yao wanaendelea vipi. Jukumu tukapawa sisi wazee, tukawa tunafuatia hayo maneno. With the training, there is hope. All is not lost. Hata kama umelazimishwa maybe kuolewa ama kuna kitu chenye kilikusababisha ukakuwa pale ulipo, usifeel vibaya kwa sababu wewe umekosea katika jamii, kwa sababu jamii yetu kama sisi ukishazalishwa kuna wengine hawachukuliwi kama mtoto tena. More importantly, such trainings have been made possible through working together with community members and various stakeholders who have played a key role in spreading the voice of change across the county. In Kwale specifically, we partner and we work closely with the Kwale Child Rights Network and also the Gender Technique Working Group in Kwale to advocate and to lobby with the girls. Kutokana na hiyo program, masomo wanayopata, maelekezo wanayoelekezwa, examples kutoka kwa wasichana wengine kama hao, wamechange na hata wazazi wanafurahikia. Mambo ya ngono biashara pia walipunguza, mimba za mapema pia zilipungua. Na wale ambao walikuwa wameacha shule pia walirudi mashule. Despite all these efforts, there are still a number of challenges. Mimba za mapema zimezidi. Even these girls these young mothers that we have, they do not have that trust in them that they can still go back to school. So it is important that we mitigate to the extent that is possible their exploitation and abuse, and where this has happened, that we respond to that in terms of enabling them to deal with those issues, but also then empowering them and capacitating them to move forward in a manner that does not abuse and exploit them. During the holidays, let's sit with our boys and girls. Let's talk to them. Let's tell them how things used to happen.
Let's tell them how we are supposed to live as children, how we are supposed to be preparing as a responsible adults in future. I would say that currently, with the focus on child trafficking and commercial sex exploitation, and to say that as a country we're probably at a level where we're beginning to consolidate our policies around the act, and especially around trafficking, child trafficking. We have learned a lot from other countries on what has worked and what has not through the implementing partners that are supporting the GEA program. So it's been fantastic. As a program, we are keen to make sure that as the government, makes its report to the UN or to the AU, which are the two mechanisms that actually can support the civil society organization to hold the government accountable in matters of human rights. And at GA, we believe that children's rights are also human rights. So we are keen to work with the government to make sure that children's rights are upheld. You will realize that a lot of the issues and sectors that people consider to be soft, and for me this would be issues that address gender-based violence, are normally relegated to secondary positions in terms of the attention and the investment that is made. Now, I would urge that people make stronger connections between the value of girls and women as a critical human resource in terms of facilitating economic development. And that marks the end of our show. On behalf of the entire Chams media team that has made this production a great success, thank you so much for watching, and see you again next time.